ജയശ്രീയുടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജയശ്രീ കേൾക്കാവോ? Audible ആണ്. Good morning to all, one and all. I welcome you all to the exciting culmination of your induction program journey on this last day. Today, we have a session about TBI and IDC, followed by a session on placement cell activities. Then we have a second session on roadmap for a graduate student and a valedictory ceremony. Now, let me invite Dr. Ajay James, Associate Professor, Department of Computer Science Engineering, GEC Thrissur, to be introduced to the activities of TBI and IDC. Thank you. Good morning. I am traveling, so I'll just talk for just a few minutes. So after that, my students will be joining. Adil will be joining, who is the CEO of IDC. And also after that, what we plan is a session by Mr. Don Paul, who is the CEO of Decentox Technologies. So good morning. Welcome to Government Yengol Thrissur. So let me give an introduction about this IEDC and TBI activities of our college.
So, Government Engineering College Thrissur has established this IEDC in the year 2012, and after that, we have conducted many different programs, and we had many startups that had come from our college. So, IEDC is actually Innovation and Entrepreneurship Development Center. This IEDC comes under Kerala Startup Mission. It is funded by Kerala Startup Mission also. So, the main activities of this IEDC is to promote innovation and entrepreneurship culture among students in the college. And we have been doing all these things from 2012 onwards, and many entrepreneurs have come from our college. Currently, we have around 14 startups functioning inside our campus. So it is the TBI. We have another TBI also, that is Technology Business Incubator. Uh, it is mainly to support startups. So we have around 8,000 square feet space exclusively for startups, for the students of this college, and also for students of other college also. So we have around 14 startups currently functioning in our campus. So basically, when we started IEDC, our main aim was to bring this innovation and entrepreneurship culture. uh, what happens is, in Kerala, most of the students, what they think is, after 4 years, they will be thinking of only getting a job in some industry, or they'll be thinking of only going for some higher studies and all. So there's a third way to become settled, to be settled in a life, in your life. So that is, or you can think of entrepreneurship. So entrepreneurship is basically do some kind of startups and all. So what we do is, we in our college, so I think Adil is there, so he'll be explaining about this IEDs activities and all. So we do all these technical events. We do non-technical events. We used to do entrepreneurship related programs, so that such a culture will be what is innovation, and you will be able to do some innovative projects when you join this IEDs. So after doing this innovative projects, if that project can be developed into a product, so that you can do it as you can commercialize it. If you could commercialize it and product, then what you can do is, you can apply for this incubation purpose. That is, inside the campus itself, we have this technology business incubator. So what we do is, we give a space of around 250 square feet for each startup, with basic office amenities and all, so that you can develop your startup into a product. And to support this startups, we have different funding schemes also, that will be explained by Mohammed Arif later. So basically, I will tell what all fundings that are available. Our TBI is supported by Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises, Government of India. So if you have an idea, you can apply for this MSME scheme, for which you can get up to 15 lakhs as grant. 15 lakhs as grant, and that grant may not be repaid back. You can do it on your own. If you want to develop some product or prototype, the government will be providing you up to 15 lakhs. Then we have SIDBI also, Small Industries Development Bank of India. And let me tell you that SIDBI, ours is the first college. Government Thrissur is the first college in India to get a funding from Small Industries Development Bank of India. So SIDBI is providing around 1.53 crores to promote this entrepreneurship activities in Thrissur district. So using that, we used to conduct different programs, and for startups also, we'll be providing 1 lakh up to ideation grant. Then we'll be conducting many programs based on this SIDBI, and we have established a chair called Swavalamban Chair for MSME solutions. So it is basically to support entrepreneurship in Thrissur district. So we used to conduct different training programs for outsiders also. So from those programs, around 20 businesses have started in Thrissur district using the SIDBI funding. So we used to conduct all these kind of things. I think Adil has joined. Adil is there? Arif?
Yes, sir. And Susan will explain about the IEDC Okay, okay, activities. okay. So as I'm traveling, so I'll be leaving. So after next, Anne Susan will be discussing about this IADC, and also after that, Arif will be giving some idea about TBI and also various funding options that are available uh, from from our TBI. Then after that, Don Paul, who is the CEO of Decentox Technologies, he'll be joining at 9:30. So with this, I thank you all. So let me tell you one thing. You have to think about developing some innovative projects when you are at campus. It is not just for your entrepreneurship career. It will be helpful for even for your professional career, because when you go for some interviews and all, what they ask is not about what you have learned from this college, what you have learned extra, or what you have learned, what you have done, whether you have done some extra projects, or whether you have attended some competitions, participated in some competitions. Such kind of questions will be asked when you attend some interview and all. So for that, you have to develop some innovative or creative projects should be developed every semester. Try to develop some new products. So then it will be helpful in your to add something in your resume, and if you can you it will be helpful to get a good career also. So not only in this professional career, maybe if you have developed some innovative product, then it can be developed into it can be commercialized, and it can be made into a soft startup also. So with that, I would like to thank you. Thank you. Bye. So you can continue, and Yes, sir. Thank you so much, sir. okay. So, hope I'm audible. Okay. So, I'm Anne Susan. I'm a third year chemical engineering student. So, I'll just put my view of what IEDC in our college is. So, basically, by now, you all must have heard about a lot of different technical clubs that we have in college. But what makes this IEDC different, right? It's just as the name says, it's Innovation and Entrepreneurship Development Center. The name has it all, actually. Just as how Ajay sir has just said, IEDC plays this very integral role in our college. Maybe because we're all this growing or aspiring engineers, we've all got this technical inclination, we're all driven by technology. Maybe not. We chose engineering maybe because of our interest towards these technical aspects, or even not. Even then, we might all have this lot of ideas that we just want to bring into reality. And IADC is that very best place in our college where we could bring that into reality. But what if we don't have that expertise that we need to develop our ideas into reality? And that is when IEDC over the last few years have helped us develop our skills. Maybe we all have different ideas, but we don't have that particular skill set that we actually need to develop those ideas into reality. And that is when we could see that IEDC has hosted various workshops, competitions, events, those events which help us foster or give us more interest towards learning these technical aspects. And even one of the key events that IEDC has been successfully hosting for over the last 2 years is this Summer Startup Festival. And in that, as the name says, it's actually a startup festival. If I may put in, it's a place where it's actually an exhibition of entrepreneurs. You get to meet entrepreneurs, the young talents, the newest technologies, and you get to be part of it just by being here in our college. We've got this lot of facilities right here in our college where we could just learn, explore, and develop our skills. We might just need that space. We just need that space where we could explore all our ideas, and IEDC actually provides us all. And yes, here in our college, we have a lot of different facilities from Fab Lab to IoT Lab, Virtual Reality Lab, and a whole lot. All those different technologies that we actually need to develop our ideas. And even last year, IEDC had hosted a special events exclusively for first years just to bring everyone to this particular technology related track. And maybe you all get to be part of it very soon. IEDC does have a lot of different events in store for each and every one of you. And we must just see the fact that we have this very special tool station right there in our college with all the amenities, all the resources, all those different tools that we actually need are right there in our college. We just need to find that right time with all the right ideas that we have. We just have to access it.
And IEDC is there all in store for each and every one of you. Hopefully, you've got an idea of what IEDC is. It's basically a place where we could develop our skills, and IEDC provides you all. Maybe you could come up with your ideas. IEDC is there for it. And there have been a number of different ideathons, idea presentation, hackathons, actually like competitions that IEDC has been hosting every time, which only helps us sharpen or maybe shape our skills. Maybe the next time when we get into the real world to like transform our ideas, which is actually worthy for the society, something that is good for the society. And that is how IEDC plays this very major role in developing our skills. So maybe soon you all get to be part of this IEDC community. Hopefully, you will all join this IEDC community as early as possible, because we all need that very first step to get to know, to understand. Or maybe we just have ideas, we are all technically inclined, we only know that, but to bring these ideas into reality, IEDC is there for you all. So hopefully you get to meet and be part of our community as early as possible. So that's it from my side of what IEDC in our colleges. So yes, thank you. So next, I invite Don Paul. Hopefully, he'll be giving you another idea about all the different IEDC related aspects in college. Thank you. Hi everyone, myself Mohammad Arif. Don Paul will be joining later, so I will be explaining about what is TBA and what are the funding schemes and all that you can use here in our college. So first of all, let me introduce you about what is TBA. TBA is a technology business incubator where you can uh, build your startup idea into a company. So if you have any idea regarding to develop in the future, or if you have an innovative solution to some problems, you can come up with your idea into our TBA, and we have the facility to make it into a startup company. So basically, in every year we call for incubations. So all the students in our college can apply, and the students outside of our college can also apply. Students or individuals, anyone can apply to our incubation center. So if you have a idea in your mind, when incubation calls, you can apply it in a format that is available in our college website and all. So we provide some funding support here in our TBA with the assistance of Small Industries Development Bank of India. As Ajay sir has already mentioned about it, the TBA is funded by the SIDBI for 3 years with an amount of 1.5 crores. So you can use this opportunity to develop your idea into in building your startup. So basically, how it works is that if you have an idea, you submit your idea into a TBA, and there is an expert committee that evaluates your idea. So when the evaluation is completed, you will get selected into the TBA, and you have the opportunity to get up to rupees 1 lakh to develop your idea. So the grant amount is not is to develop your idea, so you don't need to repay the amount. So you can use it to develop your idea. Even if you fail, it's not problem because it's an opportunity to start here as an entrepreneur. So use these facilities, and if you are really interested about entrepreneurship and all, you can visit our TBA. And there is almost 14 startups working here, which is in different stages of the entrepreneur journey. So you can learn from them. Then you can talk to them about how to build your company and what are all the requirements, or what you need to develop your own startup during your college days and all. So you can use these facilities in a good manner. And in addition to our TBA ideation grant, you have the facility to apply for the MSME idea hackathon that Ajay sir already mentioned. It is a 15 lakh rupees grant that is given to an individual for developing an idea. So it is a huge amount that you can get in during your college days. So it is also a grant, so you don't need to repay this amount to the government. So you can use these opportunities. Every year they call for this ideation grant to MSME idea hackathon. You need to apply in certain fields. They have already mentioned about, like there will be a team in agriculture, robotics, and artificial intelligence and all.
there will be different teams in their website. So you may go through that and apply for these grants. And we have already selected two or more, three students from in our college during the past 2 years, and they have received around 15 lakhs as a grant for developing the idea. As already Ajay sir mentioned, the CEO of IEDC, Adil, has already received rupees 15 lakh as grant for the developing an idea. So you can use that opportunity also. And if you are really interested, you can start your journey from college itself. And there is Kerala Startup Mission, which is another body supporting the entrepreneurial activities in college students and in Kerala. So through Kerala Startup Mission, you can avail different grants. If you have an idea, there is an ideation grant of up to 3 lakhs, and if you have a product, you can get up to 7 lakhs. If you are a woman entrepreneur, you can get up to 12 lakhs as a grant for productization grant. And for companies that have grown a certain level, they have a market expansion grant of 10 lakh rupees. So there are a lot of government schemes that supports entrepreneurship and entrepreneurial activities in students and also in for individuals in Kerala. So what makes the difference that you have entered GEC because you have good grades, but you have to use these opportunities and facilities available here in most effective manner because that's not available in every college. So what you have to use what you have here in our college in most effective manner. So if you have any clarification, any doubts regarding the how to start your entrepreneurship journey or something, you can come to TBA. I and Ajay sir will be available to TBA at every time, any time. So you can come there and discuss with us about your ideas and how to develop that into a startup. We will guide you through that. And there are a lot of activities that are being conducted through TBA and IEDC in our college, like workshops, then entrepreneurship development programs. You will be soon getting that programs through offline mode in our college. First of all, in every year we give an entrepreneurship boot camp to the students about how to develop their idea into a company. Then we give them some workshops and all in different technical fields so they can develop their ideas in using these technologies and all. So don't miss these opportunities because these workshops all are given free. So you should use this in a way, whatever way you are available, and don't miss these opportunities. Let me invite Mr. I think Mr. John Paul has joined the meet. Let me check and invite him for sharing his entrepreneur journey because Don Paul is a CEO of this Index Technologies. He has started his journey from our college. He is an alumni of our college. He has started his company in 2016 from our college, and now he is running his company successfully and have grown to a mark of generating revenue more than 1 crore in the last year. So he will share his journey, and there are a lot of other companies in our college currently successfully running in our college. There is an Astrotech Robotics, which is developing new and innovative robotic solutions for different problems. Currently, they are developing a marketing robot in their company. So you can visit this in our college whenever you are free. They will share you their journey and will explain you to how they are working and all. So you can use that opportunity. And there is one company called Tutor. Maybe you have seen in some newspaper and all. There is that is also from our college. He is also an alumni. Shyam Pradeep Bayali, CEO and founder of Tutor. They are developing a virtual reality solution for educating, augmented reality solution for educating the students in schools and all. They have also grown to a next level and raised fundings from different VCs and angel investors. So there are a lot of success journeys from our college. So you can also start your journey from the first year itself, so that you can start and fail. That is the best way to start your entrepreneurship journey.
start early and fail early. So you start as soon as possible and learn from the things. And as Ajay sir mentioned, when you reach to the fourth year of your college, the campus placements come, and they also look for what you have done extracurricular to your academics. So it's important to involve in activities that are that will develop your career also. And if you really involved in workshops or all other activities that and also mentioned, there is a summer startup festival. So just involve through all these activities, and you can grow your network and build your network and have some insights from these entrepreneurs and all. It will help you in any stage of your life. So don't miss these opportunities and use this. Okay. So let me invite Mr. Don Paul for the talk session. Thank you. If you have any queries regarding the IEDC and all and how to start your journey, you can ask, because Don Paul will be joining soon. So you can use this time. Okay. So Mr. Don Paul is here. So he will be sharing his journey of entrepreneurship from campus to the entrepreneur journey. So I welcome Mr. Don Paul to share your journey. So, viewers. Good morning, all. So, എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, ആരിഫ് പറഞ്ഞല്ലോ. എൻ്റെ പേര് ഡോൺ. ഞാനിവിടെ 2016 പാസ് ഔട്ടാണ്. B.Tech പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്നിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡിസൻഡോക്സ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര്. അസ്റ്റി ഡിവൈസസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് ആണ്. സോ ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നു. ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കുമായിട്ട്. എന്താണ് നമ്മളുടെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ തുടങ്ങി, അതായത് നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, ഒരു ബിസിനസ് രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ആ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എൻ്റെ ഒരു ജേർണി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും. സോ ഞാനിവിടെ B.Tech പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ തേർഡ് ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ തന്നെ. അന്നേരം അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരുടെ. അന്നേരം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വയ്യാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു, ബെഡ് റിഡൻ ആയിരുന്നു. സോ വി തോട്ട് അബൌട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻറ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആ കുട്ടീനെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ എന്നും കിടപ്പിലായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തേർഡ് ഇയറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഈസി മൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പേരിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു വാക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അസ്റ്റീവായിട്ട് ഈ സെർബ്രൽ പൾസി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിവൈസ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ കുറേ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നു. സോ ആ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഹാഫ് സൈഡ് പാരലൈസ്ഡ് ആയി ടെമ്പററി. ആ ടൈമിലാണ് ഞങ്ങൾ അന്നേരം എന്നാൽ ഇതൊരു കറക്റ്റായിട്ട് എന്നാൽ ഫുൾ ടൈം എന്നാൽ ഈ ഒരു വിഷനിലേക്ക് വേണ്ടി ഡിഫറെൻ്റ് ലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫേസ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരോടും വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈവൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി കോളേജ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ഇന്നോവേഷൻ സെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്നായിരുന്നു.
ഈവൻ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നേരം ഇവിടെ TB ഇൻക്യുബേഷൻ സെല്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ടൈമായിരുന്നു. അന്നേരം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അന്നേരം ആ ഒരു ബാച്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്ക് അന്നേരം നമുക്കന്ന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി. നമുക്കിവിടെ കോളേജിൽ നിന്ന് സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലി വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യലി എന്താണ് ചെയ്യാൻ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സപ്പോർട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോയിൻ ക്യാപിറ്റലിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കോളേജ് ആ ഒരു ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ആ ഒരു കമ്പനി ഇപ്പം കോടികൾ ടേൺ ഓവറുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടൊരു, നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിലർ ജോലി എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലായിരിക്കും പോകുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നുള്ളൊരു വിഷനിലായിരിക്കും പലരും പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വിഷനിലാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഓൾട്ടർനേറ്റ് എല്ലാ വേണ്ട റിസോഴ്സസും നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. TB നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഇന്നോവേഷൻ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഫ്രം മൈ സൈഡ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമല്ലോ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ. ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അന്നേരം ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടൈമിൽ നമുക്ക് അന്നേരം കോളേജ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക്കലി ഒരാളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളും പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസോഴ്സുകളെ പറ്റി പറയാം. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് സ്പേസ് കിട്ടി, അതുപോലെ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ. നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രാൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോൺ റിട്ടേണബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടാനുള്ള കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ നിന്നാവട്ടെ, ഇവൻ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ MSME വഴിയുള്ള ഗ്രാൻഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ടു ഡെവലപ്പ് സംതിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള എക്സ്പോഷേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേന് എപ്പോഴും നല്ല എക്സ്പോഷേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ്സ് അനദർ തിങ്.
ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. You can feel free to ask any questions. Questions എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പിന്നെ ഡോൺ ചേട്ടൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡോൺ ചേട്ടൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഐഡിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ, അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടാ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണോ നമ്മുടെ ഐഡിയ നമുക്കൊരു നമ്മൾ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കാം ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളിലും ആ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട്. പക്ഷെ റിയൽ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ടൈമിൽ ആ ഒരു ഐഡിയയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട് മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും, ഒരു നിങ്ങളൊരു കോളേജ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഐഡിയ നമ്മൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അറ്റാച്ച്ഡ്. ശരിക്കുള്ള റിയൽ ടൈം നമ്മളൊരു യൂസറിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ യൂസറിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതി നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നില്ല. സോ അന്നേരം എപ്പോഴും നമുക്കൊരു എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് പോലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ടാർഗറ്റഡ് യൂസേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഡെമോഗ്രഫിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെന്റ് വേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കുകയല്ലാതെ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് എടുക്കുക. ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. അന്നേരം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഐഡിയ വാലിഡേഷൻ്റെ അകത്ത് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എത്ര ആളുകളെ, അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല കുറച്ച് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ നിഷായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ നിഷായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ നിഷായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ അതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേന്, ഒരു പ്രോജക്ട് സൈഡിലെ അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, ബിസിനസ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രം യൂസ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ചിലപ്പം കുറവായിരിക്കാം, അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ചിലപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ. എന്നാൽ മറ്റേതാകുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് യു റിക്വയർ. ആ ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ഐഡിയ വാലിഡേഷൻ്റെ ടൈം മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച്. പിന്നെ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്, മാസ് മാർക്കറ്റ് ആണോ നിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എല്ലാവർക്കും തോന്നാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ മെയിൻലി കാണുന്ന സക്സസ്ഫുൾ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ ഇമേജസ് ആയിരിക്കും. അതായത് വലിയ കാറിൽ നടക്കുന്നു, അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും പലരുടെയും കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സക്സസ് കിട്ടും, ജോലിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം. സോ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഒരു റിയാലിറ്റീന് വേഴ്സസ് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാനുള്ളത്? റിയാലിറ്റി അറിയില്ല, ആരും അറിയാലോ. എന്താ വെച്ചാൽ 99% അല്ലെങ്കിൽ 98% സ്റ്റാർട്ടപ്സും ഫെയിൽ ആവാണ്. മേ ബി ഇൻ ഫസ്റ്റ് 5 years 98% സ്റ്റാർട്ടപ്സും ഫെയിൽ ആവുകയാണ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് 3 yearsനുള്ള 80% സ്റ്റാർട്ടപ്സും ഫെയിൽ ആവും. സോ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അന്നേരം എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഈ ഒരു ലക്ഷറി വെഹിക്കിളിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ്. അതൊരു ലോങ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളുണ്ട് ലോങ് ടൈം അല്ല ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വർഷങ്ങളോളം കിടന്ന എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ടിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നത്. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പാത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ഒരു ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടായിരിക്കും. അതായത് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസും ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ഒരു ജോബിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പലപ്പോഴും ലോങ് ടൈമിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം. അതേപോലെ ഇപ്പം ജോബിനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്കൊരു ബേസിക്കലി ഒരു സാലറി പാക്കേജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്തിലേക്ക് ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് എന്തായാലും ഭയങ്കര സ്ട്രഗിളായിരിക്കും എന്തായാലും മിക്കവാറും കേസുകളിൽ. അന്നേരം അതെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങനെ സ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രമാണ് മറ്റേ ഒരു ഔട്ട്കം, ഒരു ലക്ഷറി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം.
ബട്ട് അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഔട്ട്കം എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പല സ്റ്റാർട്ടപ്സും ഫെയിൽ ആവും. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, സ്റ്റാർട്ടപ്സ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഫെയിൽ ആവുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് അല്ലെ കമ്പനികൾ ഫെയിൽ ആവുന്നത്. സോ ഒരു ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വർക്കൗട്ട് ആയില്ല, നമ്മളൊരു പ്ലാൻ കൊണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്ലാൻ വെച്ച് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല, ആവശ്യത്തിന് റവന്യൂ വരുന്നില്ല, അല്ലെ പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ല, റവന്യൂ വന്നാൽ ലോസിലാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ബിസിനസ് മോഡൽ. എന്താണ് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. പ്രൊഡക്റ്റിലാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ, അതല്ല ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യം. താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ ഡോണേറ്റ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റിയാലിറ്റി ഈസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് യു സീ ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോണേറ്ററിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പോട്ട് ഇറങ്ങണം, എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഇപ്പോൾ ഡോണേറ്ററിനാണെങ്കിലും കോളേജിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇയർ ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവർ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളത്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ്, നിങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഫെയിലിയർ റേറ്റ് ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം. അന്നേരം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെല്ലാം ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫെയിലിയർ നമ്മളെ വലുതായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതായത് കോളേജിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വേഴ്സ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ എന്താ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു കോളേജ് ടൈമിലത്തെ കുറച്ച് ടൈം പോയി, അല്ലെ ഒരു സൈഡിലുള്ള കുറച്ച് ടൈം പോയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു ഫെയിലിയറിനുള്ള ടൈം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള പീരീഡ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഏതർ നമ്മളിപ്പം കോളേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതർ യു വിൽ ബിക്കം ഗുഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒരിടത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദ സിസ്റ്റം, ഹൗ ദി സിസ്റ്റം വർക്ക്സ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ഒരു എംപ്ലോയി ആവാം. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എംപ്ലോയർ ആവാം കോളേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി ആവാൻ പറ്റും. ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നിർത്തിയിട്ട് ചിലർ ജോബിന് വരുന്നുണ്ട്. സോ അവരുടെ കരിയറിൽ പിന്നീട് പല ഗ്രോത്തിനും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടൈമിലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു കാര്യം, കോളേജിന്റെ ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി കോളേജ് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസസ് വരുമ്പം നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോളബിൾ ലോസസേ വരത്തുള്ളൂ. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ലോസസ് കൺട്രോളബിൾ ലോസസേ വരത്തുള്ളൂ. ഈവൻ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേന് ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോഴത്തേന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫിനിഷ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസ്, ഹാർഡ്വെയർ ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു എസ്തെറ്റിക് സൈഡ് അതെല്ലാം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കോളേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. വൺസ് യു ആർ ഔട്ട് ഓഫ് കോളേജ് അതെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആവട്ടെ കാര്യങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കോളേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ്. ഈവൻ കണക്ഷൻസ് ആവട്ടെ ഗവൺമെന്റിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ പല കണക്ഷൻസ് ആവട്ടെ അതെല്ലാം കോളേജിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റാർട്ട് വൈൽ യു ആർ ഇൻ കോളേജ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഡോണേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കോളേജിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയാലും നിങ്ങളാരും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ ഒരുപാട് ഫാക്കൽറ്റീസിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വക സപ്പോർട്ടുകളൊന്നും കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഈ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എൻവയോൺമെന്റും ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസും വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സോ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം.
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു ഡൗട്ടായിരിക്കും, എന്താ ഈ ഇൻക്യുബേഷനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡുകളൊക്കെ കിട്ടുമോ, അത് എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് കിട്ടാൻ, ഇനിയിപ്പോൾ കിട്ടിയാൽ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രാൻഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡോണേറ്റിന്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ തരും, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാൻഡുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് അവർ നോക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഡോണേറ്റ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഗ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പം പല റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു എന്താ 50,000 ഒക്കെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ തൊട്ടൊരു 50 ലാക്ക് ഒക്കെ വരെയുള്ള ഗ്രാൻഡ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി എല്ലാവർക്കും വലിയ ആവുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ. അന്നേരം ഈ ഒരു ഓരോ ഏജൻസിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഗ്രാൻഡുകൾ. ഒന്നാമത്തെ നമുക്കിപ്പം ഈ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആണ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ 2 ലാക്ക് വരെ ഉള്ളതേ പറ്റുള്ളൂ. കമ്പനീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മേലെയൊക്കെ പറ്റും. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനാണ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ തന്നെ 3 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളത്, പ്രൊഡക്ടൈസേഷന് വേണ്ടിയുള്ളത്, സ്കെയിലപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളത്, അങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറി ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഗ്രാൻഡ്സ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 15 ലാക്ക് വരെയാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഗ്രാൻഡ്സ് ടോട്ടലി കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിധി പ്രയാസ് പോലത്തെ ഗ്രാൻഡുകൾ. നിധി പ്രയാസ് ഇപ്പം ഓരോ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഫണ്ടാണ്. ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, DST നിധി പ്രയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അത് വർഷത്തിൽ 2 തവണ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണെങ്കിൽ ഒരു 10 ലാക്ക് വരെ ഉള്ള ഗ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈവൻ നമ്മുടെ കോളേജിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം MSME അഫിലിയേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ MSMEയുടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളത്. അതാണെങ്കിൽ 15 ലക്ഷം വരെ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് മാത്രമല്ല പല സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കോളേജ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കോളേജിലെ സെന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ B.Arch ഒക്കെ പോലത്തെ ഏജൻസീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 50 ലാക്ക് വരെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും CPCRA അങ്ങനത്തെ ഏജൻസീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓപ്പൺ കോൾ ഉണ്ടാവും, ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല. 50 ലാക്ക് വരെയൊക്കെ എപ്പോഴും നോർമലി യൂഷ്വലി പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈഡിൽ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടാം. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു 10 ലാക്ക് റേഞ്ചിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ്സ് അവൈൽ ആവുന്നത്. പക്ഷേ മാക്സിമം 50 ലാക്ക് വരെയൊക്കെ കിട്ടാം. ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ്സിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഓവർവ്യൂ. അന്നേരം പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ അറിയാം. ഒന്നാമത്തെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആണ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പിന്നെ MSME ആണ്. പിന്നെ വേറെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ DST, B.Arch അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഏജൻസീസിന്റെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പേര്. ഓക്കെ, ഡോണായിട്ട് ഇപ്പോൾ പല കമ്മിറ്റിയിലും ജഡ്ജൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റികളിലൊക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഐഡിയയിൽ നോക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം ഗ്രാൻഡ്സിന്റെ കമ്മിറ്റീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുന്നത് വർക്കൗട്ട് ആവും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ യൂസബിലിറ്റി, ഈ പറയുന്ന ഐഡിയ പലപ്പോഴും പലരും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും തീരെ ഇതില്ലാത്തതായിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, ഐഡിയയിൽ കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. അന്നേരം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വർക്കൗട്ട് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അന്നേരം ഇപ്പം ഈവൻ നമ്മളൊരു ജഡ്ജിങ് പാനലൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് എപ്പോഴും ജഡ്ജിങ് പാനൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിനകത്ത് വർക്കൗട്ട് ആവാത്ത ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന കാര്യം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ സജഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ. സോ അന്നേരം ആ ഒരു വർക്കൗട്ട് ആകുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തേത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എത്ര ആളുകളെ, എത്ര യൂസേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര യൂസേഴ്സിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു 10 ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1000 ആൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനത്തേക്കാൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു കൂടുതലും ഗ്രാൻഡ്സിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് അതിന് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് യൂസ് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്, എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ടീമിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റിയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ സ്കിൽസ് കോംപ്ലിമെന്റിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഉള്ളവർ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഡിസൈനിങ് താല്പര്യം ഉണ്ട്, വേറെ ആൾക്ക് ചിലപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. അന്നേരം സോ യു ഹാവ് ടു കോംപ്ലിമെന്റ് ദ സ്കിൽസ്. പക്ഷെ അന്നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ആയിരിക്കും മാക്സിമം. എല്ലാ കേസിലും 100% ഇപ്പം കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും 100% ആവില്ല. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈവൻ പാനലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ മാക്സിമം കാര്യങ്ങളിൽ പറ്റുന്ന ഒരു ടീമിനെയാണ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നെ അതുപോലെ ടീമിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ടീമിന്റെ ഒരു ജഡ്ജിങ്, ടീമിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി ആണ് എപ്പോഴും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്തും ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ അകത്തും
എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് വരിക. യെസ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡോണേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ടീമിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് പലരും പല ടീമുകളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുപോലത്തെ ആൾക്കാരെ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ചിന്തിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക് മൈൻഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റപ്സ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് നല്ല ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് പീപ്പിളെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ കണക്ഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ടീമായി വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പല സ്റ്റാർട്ടപ്സും ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അവരുടെ ഒരു ജേണി പലയിടത്തും നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റ്സിന് പോയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അവരറിയുക. സോ അങ്ങനത്തെ ഇവൻറ്റ്സിനൊക്കെ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ടീം ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തൊട്ടേ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് കേട്ടോ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ടി ബിയിലോട്ട് വരാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ടി ബി നമ്മുടെ കോളേജിലെ മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണുള്ളത്. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് IEDCയിലുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ IEDCൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പരമാവധി എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. So thank you, Donata, for coming and sharing your experiences. Thank you, everyone. Thank you, sir, for giving us an insight into TBA and IEDC. I hope all of you got a clear idea about the activities carried out by both TBA and IEDC. Okay, thank you. I'm leaving. College placement is one of the cherished dreams of a graduate student. Our college has a placement cell that guides and supports us to secure a good placement. Now, let me invite our placement cell coordinator, Dr. Subin Paulos, Associate Professor, Department of Chemical Engineering, GEC Thrissur, for a session on placement cell activities.
So the session is on. I invite you to the presentation. You can start the. I think I am audible. Am I audible? Yes. Hello? Audible, sir. Yeah. Good morning, everyone. I think others will be joining shortly, maybe. So I think I welcome, we need to welcome all the first years, freshers to the college, especially from the part of placement. Even though the placement activities, especially the placement for your batch will be happening only after 3 years, but it's very important that you should start doing something for your placement. So coming to the engineering situation in our Kerala, so we'll be finding there are many premier institutes in Kerala, especially the central government, the institutions coming under the central government. We have IIT Palakkad, NIT Calicut, ISER, IIITDM, IIST. So these institutions are there. And if you see the placements in those institute, the company comes fundamentally due to the quality of the students. And they say when they have to come, only that time, only the placement, the company comes for the placement. But what we have the other side is a state-run colleges, where we have College of Engineering Trivandrum, then our college, Government Engineering College Thrissur, and other colleges are there. And we have private colleges, self-financing colleges, and aided colleges also in Kerala. So if you see CET, you will find that there is a lot of reputation for CET, and you'll find good placement in CET. There you'll find many companies coming there. And if you see Government Engineering College Thrissur, when you compare to CET, you cannot compare with CET, but still we are ahead of all other colleges other than CET in Kerala in terms of placement. Last year we had lot of offers, and around 70% of the students registered in the uh, placement cell got placement. And in case of B.Tech students, UG students, the percentage is higher compared to the overall percentage. It is around 80%. So coming to the placement, you will find that there are a lot of opportunity in our college. Many companies comes to our college. Almost last year, I think it's around 102 company came to our college for placement for 23 batch. And if you see their requirement and the students getting placed, that is, if you see that requirement is very high and number of students placed are very less compared to the requirement. So what I likes to address is that for you, how to improve the placements, because already you have seen the classes from CP Sulkumar sir about how to improve your professional skills. Then you have heard class from our Parameshan sir regarding design thinking, or how to make decisions, understanding the needs. Then you have had classes by Ajay sir about TBI, maybe like how to go towards an entrepreneurship skills, and many other classes. So I think many of the classes I have just seen, many of them have not taken the right interest to hear that. Just might be sleeping, might be seeing the mobile phones. So it is the one of the important thing about the placement. If you want to have good dream and to be good dreams to be achieved, you should have basically some skills to get into that dreams. Ultimately, why you students have opted for government engineering
the other engineering colleges, self-financing colleges or other government-run colleges, is that you have some dreams and you feel that the dreams can be achieved in this college. So if you want to achieve your dreams, you need to work for that. Maybe a small percentage of people will be getting into dream due to luck factor. But majority of them, you will see that to get into a dream, you have to work. It is important that you start doing the work. If there is hard work, you will get the prize for that. That's about the placement also. So coming to artwork, maybe TBI Ajay sir should have introduced about the options you will be getting into how to start a startup, do a startup, or going to entrepreneurship forums, how to get into that. Ajay sir should have explained. In those cases, in TBI, maybe a part of our duty as an engineering college is that many students will be going for entrepreneurship, maybe going for a startup, and many students will be going for higher studies, and others will be going for the job. And the third category, right now, if you see, majority of the college students goes to the third category. They want some placement, they want to do some job under someone. So you need to decide which fraction you belongs. Whether you want to go for higher studies and go towards some scientific research area, or you need to be the boss of your company. Maybe underneath you need to have some people and you will be the boss of the company. That is about the startup, what Ajay sir was mentioning the last 1 hour. And the third side, you will be an employee of some company, you will be under someone, you will be working under someone, and they will be saying you to do some work. So there are three avenues for students in our college. One is to go for startup. The second one is to go for higher studies, to reach to some research area or even a teaching area. You require higher studies. Or the third side, you will be opting for some job. So the first side anyway, you requires immense knowledge in design thinking. You need to make the right decision to get a successful startup. Second one, if you see higher studies, naturally you need to have persistence, patience, all those things, because if you keep on escalating your degrees, naturally you'll feel that you'll understand that you have to attend the classes, you have to regularly update the knowledge, higher level knowledges, you need to have mathematical skills. Many things are there which need to improve daily. So naturally, if someone is looking for the higher studies and all, they should have that patience and persistence to stick on to something, to get some fruit. Maybe it is like a doctor's job. Maybe many of them have tried for NEET. Maybe if you see a doctor's, a doctor will become a doctor only after 30, maybe 35 years, because he want to do a MBBS, which will take 6 years. Then he has to do some master's degree, MD. Then he has to do DM. Maybe this MD takes 3 to 4 years. DM takes again 3 to 4 years. So altogether, it is around 13 years. And you don't get an admission immediately after MBBS. So naturally, you have to wait. So it may take around 15 to 20 years to become a specialist doctor. That means if you start from 18 years old, it will be around 38 or 40 years to become a good specialist doctor. And once you become a specialist, you need to have an experience to become the field. So one of the, if you compare with the research field, you have the same experience. If you want to become a pioneer, you need to struggle. It will take time to reach there. But once you reach there,
no one will be there to compete, just like a doctor. If you see a cardiologist, there are many cardiologists, and each cardiologist, if he's having a fail, naturally there will be many patients. So no one can stop it. If some cardiologists come and sit on the other side and tell, I'll treat free of cost, then also, due to his experience, he can still have a lot of patients. So just like that, research field, you have that option. But only thing is that you need to have patience and persistence. Then the third side, it's about the placement, what the placement cell offers in order to work under someone and in order to work based on your passion. So it is very important. You have to start thinking the day one in our college. What should be my dream and where I should go towards. This dream will be changing, because once you grow, keep on growing and understand the subject, you will feel that I'll change to something else, and this will be going, keep on changing. Maybe till your death, maybe I should do this work. After some 5 years, I'll see that I don't want that, I'll keep on changing. So once you want to do some work, naturally what you require is some basic learning capacity and some basic soft skills. Even though our syllabus says that we have many courses like soft skill courses, then communicative English courses, then design engineering, that is to take the decision, then many other courses are there, the professional ethics, sustainable engineering. There are a lot of humanities subjects are there in our syllabus, but the specialty of the students is that since it is a humanities subject, they don't take much importance to those subjects. So once you don't take that importance to the subject, you are losing the soft skills. You will understand what is soft skills. Maybe when I'm talking, it is one of the soft skill is to listen to what I'm saying, and if you don't understand, you have to ask question what you are saying politely, so that it does not irritate the speaker. So one of the important soft skill is like this: listening and asking question. So in order to ask question, naturally you require your basic English knowledge or maybe a language to speak correctly, so that others will be understanding what you are going to tell. So you need to improve the soft skill. So anyway, we have the course in first and second semester. I still say that even though you have learned a lot of English in your schoolings, how to write a letter and all, you need to brush up those ideas, and you need to keep that standard always. When you write a letter, when you write some matter, be precise to that, so that your skill does not lose. Maybe if you are writing a letter, especially now you are going to start writing the letter, maybe you need to get some certificate from the office or get some requirement from the office. Naturally, you will be writing some letter. Be precise to that. So to do that, when you do some work, beginning, you need to check what you have written or what you are going to say. It's just like an exam. When you are writing an exam, maybe some people does that. They revise the things whether you have written the things rightly or not, checking the things again and again. You have written an answer, you check it whether it is right or wrong, whether I need to add something. So some students does that, but majority of them do not do that, even though they have trained to be like that. But they feel that I don't want to waste time. Once I finish the exam, I'll come out and I'll do some my personal activities. But in case of getting betterment in the soft skills, it is important to check what you are going to write, what you are going to say, everything. If you check it,
naturally you will start improving it. Later, you don't want to check what you are going to say or tell, right? So it is very important for you to improve the soft skills. And the subject knowledge, anyway, the coursework here will be giving immense opportunity to learn the subjects. But remember to improve your biodata. Anyway, you need to have a biodata. You need to have lot of things to be added to that. One of the things you need to do is that how others will feel that you have improved the knowledge. They cannot ask questions always. When you go for a placement, they cannot ask questions whether you have learned this, whether you have learned that, etc. So in order to do that, what they does is that they'll just see the biodata, what you have done for 3 to 4 years in the campus, whether you have organized some events. So if you are organizing some events, naturally they understands that you have social quotient, which is very important when you work with people. If you have an entrepreneur startup, you don't require that, because you are the boss. You whatever you say, others should obey that. You don't have to care whether their emotions are affected or not. Yeah, if you are going for a startup. But when you are going to for a placement, when you are going to work under someone, naturally you should have both social and emotional quotient. So in order to develop that, and if you want to show it to others, I have these things, naturally your biodata should show that you have organized some events. So it is very important that take the opportunity to organize some events so that you can add in the biodata. The second part about the knowledge wise, two ways is there to show that. One is to do internships. So do maximum number of internships so that you can show that you have gone to this industry, done the internship, and keep on adding those things in the biodata. So remember that when you get a break, 1 week break, go to some industry, write to them as an internship, do go there and see the industry and come back. Maybe the right term, if you use internship, the right thing is that you are doing something for the industry, but it may not be there. But still, what you can do is do as much as possible, do as much as internship possible, so that your biodata will say that you have went to many places, you have the attitude to improve your knowledge, you have seen many industry, and you have seen the work culture, what is happening in industry. So surely the industry will be happy to take you if you have done many internship. I will like to quote an example. In 2023 batch, there was a student in chemical engineering. His name was Donald. You can check with that. See Donald. I think he is having LinkedIn account, Facebook account. You can contact him. According to him, he has went to, I think, around 8 internship. And according to him, due to internship, he feel that their companies will take him for the job. So there is no requirement of placement cell to help him. Now he is he is placed in Sutchem in Delhi, and he says that after 1 or 2 years, surely will jump to other companies. Already they have offered him. So presently will work for 1 or 2 years in Sutchem and will jump to other company. He'll change the company. And the contacts he developed during the internship helps it that he has opportunity in other company, and the contacts he has developed during the each internship also helps him to get to different avenues in the jobs, in the placement.
So it is very important that one side is to do as much as possible, as much internship possible. What is a second side to improve the knowledge is to do online courses. Maybe the term we use is MOOC courses. There are a lot of online courses like NPTEL or foreign universities offer the courses. Maybe those courses are paid courses. It is always better to do many courses so that you can develop your knowledge. Along with that biodata, you can add those things. So three things actually what I will be saying that very important to add in the biodata when you go for a placement is one thing is organizing the events. Maybe participation is okay, but organizing is very important. But everyone cannot organize. But then the other option is to attend the events, organize the event, then go for as many internship are possible. Third one, do online courses. So this will add to your biodata and your uh, when you go for placement, this will add your credits to that. Anyway, I'm sure that all the students cannot get placement due to different factors. Anyway, that factors I don't want to discuss right now. But still, there's a challenge that all students, maybe 500 students are there, they cannot get the placement through placement cell due to some challenges. What are the opportunities in our college? Why a placement cell is very important in our college? What are due to some opportunities? One of the opportunities is that many companies come to our college because they feel this is a premier institute and this is having a legacy. The right term is legacy because there are a lot of alumni working in many companies, and those companies come here because of the legacy. Excuse me. Due to legacy, they come. And once they take the students, they understand that the students are good qualified students. Qualified means it is not alone with the knowledge. It is with the knowledge, with the work culture. They easily adapt with the work culture and industry. So they feel the students in our college is good qualified. An example is that a company, anyway, that company is coming today afternoon for the exam. It's called Anora. Anora was placing the B.Tech student at 3 CTC. That means 3 lakhs per annum is the CTC offered by Anora to all the colleges. But they offer to our college and another college in Chennai, that is Gindi Engineering College, that is also a government college. They offer our college and the Gindi college double the package. Our college, they offer 6 lakh per annum. Due to the qualified student. Qualified means the performance of the student in the company. The last couple of years, they were placing the student, and the quality of those students help us to increase the CTC. So one thing is that this is the companies come here, they feel the quality of the student, they come here. The third thing is the students. Anyway, you knows that the rank in the KEAM is for compared to other colleges. We have very good ranks in the KEAM. That means you have the good students in our Kerala. So naturally, you have the capacity to learn and exhibit your skills. You have the capacity to learn as well as the capacity to exhibit your skills. So that is also an added advantage. It's an opportunity of our college. And the fourth one is the training given to the students.
but we have some threats also. The quality of the student, again earlier I was telling we have good qualified student, but there are different factors that affect our quality. Maybe an example, actually, this is a story in maybe you should have heard long back in your kindergarten. Maybe there were two cats, they got a bread, they want to share it. Once they make it, was one was a bigger and a smaller piece, so they started fighting. A monkey have seen it, and monkey took the advantage, and it ate the whole bread and went away happily. So the thing is that even though we have good students, the problem is that a monkey can come in between, take away your things. So remember that there will be a lot of monkeys. It's not a single monkey coming between you and trying to take it. It is there in our campus. There will be a lot of monkeys will be coming between the cats like you and take away the things from you, so that you don't get the quality output. That's why I'm told that earlier itself, we cannot give placement to all the students, because due to these monkeys, some students loses their quality. So remember that about this monkey issue, because this monkey issue is there in your entire life. Because these monkeys, some person, maybe some people, maybe some society, some service, they will come interfere in your things, and you may not understand those things. Later, maybe after 3 years or 4 years, we'll understand that, oh, that has taken my entire life. Till that point, you don't understand that was a monkey between you and yourself, or your friends, between your friends. So remember one thing, actually, you need to share the things. You need to understand some people are out there outside you or between you. Between you is that between your inner class itself, there are some students will try to take you away from your knowledge. So if someone is there, try to be away from you. Yeah, I want to tell one more thing about this one. I think everyone should have seen the movie, a recent movie. I forgot the name of the movie. There's a college movie, and Mohanlal's son is acting. I forgot the name of the movie. And the change happening to him after some time, if you remember that, there were a lot of friends who were misleading him. One day he understood that these friends are not relevant to me. I need to find good friends who can help me. I need to have good friends who can help me. Earlier, there were a lot of friends around me. They were trying to distract me. They were trying to take me away from knowledge. They were trying to take away from my dream. They were trying to make me a person without anything. He understood that. He went away from that. He found new friends, and he tried to achieve the dream. So it's about the quality. Remember that there are others who try to interfere in your knowledge and do keep away from your dreams. Then other threat is our NIRF ranking. This year we don't have a NIRF ranking because they haven't ranked beyond 200, so we don't have ranking. So next year anyway we'll try to have that. Then student issues. There are many student issues which many times college cannot address, because these issues are not raised towards any system. So no one will address that. Don't solve that one. Those issues, since your age, if you get those issues, you cannot solve those issues.
and that will escalate your mind so that you will be kept away from the studies. So naturally, if there is some student issues, it is always better to contact the right person. Maybe a teacher can help you, or your parents can be helping you. So remember, if there is student issue, the first person to be contacted is your parents. So always, I know that some students does not talks to the parents. They may not be talking to your father, you may not be talking to your mother. Now you should remember that you have become a grown up. You have to talk to your parents regularly. They have the immense experience because they have lived almost 40 to 45 years in this earth. They have better knowledge. They have the solutions for your problem. So remember to talk to your parents regularly. That means, if possible, daily you need to talk to your parents, tell what has happened in your college, tell any requirements, they can help you. Why I am stating is that there will be many students around you. Your seniors will come to you, tell that I will solve you, I will give these things, etc. I won't say no to that, but remember, you can take always your advice from your parents. If some students are saying like that, ask your parents whether I can do it like that or not. They will guide you rightly. If not, if you cannot contact parents immediately, you have a group tutor. We have a group tutor system here, so you have, I think, couple of faculties assigned to you. Contact them. You should always be free to contact them. Feel free to contact them. Remember, feel free to contact them. There will be many people around you tell that you don't go to teachers, please don't go to teachers, that will affect you, affect your career. No, answer is no. Nothing is going to happen to you if you make a good relation with teachers. If you tell them I need this, I need that, etc., surely the teacher will help you. Even the internship also, even the MOOC course, which course you has to attend, they can surely help you. Or which programs to be organized. So organizing, I'm told, if you keep those things, that's good. You won't get an opportunity to organize an event. But here you will find everything is biased. Maybe some people will always get the opportunity to organize, others they won't give it. So organizing means it can be a small event in the department. So in order to do that, it is better to have good relation with the teacher. Go and ask the teacher whether I can do like this, etc. You keep on doing that, you will get lot of opportunity to organize events. So you will get a better things in the biodata. Any questions? Maybe it's half an hour almost. Any questions? Maybe a couple of students are, maybe 10 students are there. Any questions? Any questions? No questions, I think. Then we'll go to our plan. Actually, the plan for so anyway, one question actually they have written. Are there any events or workshop that I should attend to enhance my placement? And is there any specific I should be aware of from beginning of my course to improve the chance of securing a better placement? Chemical engineering. Okay. So one thing what we does, actually we have decided to improve excuse me
one thing actually, this year onwards, we are trying to change our training pattern. What I feel, what we college feel is that our student lack the skill in programming. If you take chemical engineering, civil engineering, mechanical engineering, or production engineering, people feel that these engineering are not circuit branch, so I don't want to know the programming. You students are in a new generation where you should know programming, that to a larger extent. So what we plan is giving a training in computer programming. We'll give 2 to 3 days training program to all the students. We will be deciding the language. We have thought of C programming, but we may try to have Python for mechanical, chemical, and civil department. We will train students to have sufficient knowledge, and they have to lose the fear. We want to take away the fear from the students about the programming. In the school, you might have done some programming to arrange the numbers in maybe words in alphabetic order, numbers in descending or ascending order, all those things. We need to have some more skills that we will try to arrange training program from the placement cell. You see placement cell, the placement cell gives training to students in second year and third year. That was the usual procedure. But this time, we will try to give training to first year about the computer programming, so that you can start attending some hackathon or some events which will improve your skills. Even though I am telling about computer programming, many students will think, why I should learn programming? I don't want any IT job or software job. Remember, if you have mechanical engineering, the present day, maybe designing an automobile or designing some fluid machinery or aerodynamic machinery, what you require, you don't make a prototype and test it initially. You do everything on a simulation, in a computer simulation. You need to, mechanical engineers will do the simulation on a computer. They will check whether it is feasible. Then only they will do the prototype. So the mechanical engineers should surely have the skills in computer programming. Civil engineers also, civil engineering students, remember that there is going to be big structures, and you will find the forces like wind, earthquake, etc. These big structures has to withstand all these natural forces, wind, earthquake, etc. And you cannot study a big building, make a 100-story or 50-story building, wait for the wind to come and see what is going to happen. It is not like that. We need to have simulation environment to see what is happening, or even our foundation for a building. These days, we need to do simulation and understand how much load it can bear. You have some theoretical calculation, but we need to have simulation to do that. So naturally, you need to have computer knowledge. Production engineering, I don't want to say because that is similar to mechanical. They need to have that. Chemical engineering also requires simulation knowledge, because the process or a safety side, if you want to understand a safety, especially a big industry like if you are making a petrol industry, petroleum refinery where you make petrol, maybe petrol, you feel that is a safe product. What you see, what you give to your automobile, it's a safe product. But in industry, the temperature is very high, it can catch fire. So you need to understand which temperature we need to keep it at safer side. Anyway, we don't increase the temperature and test it at the industry, because if it is burnt,
entire industry will be going, and there's a huge loss for the industry. So in order to understand that, we require simulation for that. Chemical engineers. Simulation to understand. One side, that is if you want to understand the feasibility of a product, maybe thermodynamics. Mechanical engineers will be knowing that, and chemical engineers also require thermodynamics. In order to get a solution, maybe simple solution, you can do it in a book. Take a paper and pen, you can solve it. But if you want to solve a real-time problem, you require programming. So remember, you require programming for that. Surely for electrical engineering, there is control engineering, power electronics, power systems. Electronics, you have VLSI, then computer, surely they need the programming. So all these branches require programming. Architecture, maybe they require a small skill in programming. Anyway, but always it is better to have good programming skills. So remember, what we placement cell will be offering you is a free training in computer programming in the first year. Maybe it will be a 3-day course, and we'll be getting an expert from our college or expert from outside to train you for 3 to 4 days, maybe 3 days, so that you will not have fear in programming. The computer is there in front of you. You will have computer. It is not only for playing games or only for seeing videos. We have other things also there, which will fetch you money also. If you are a good programmer, you will get lot of opportunity to earn money. So remember, the students should learn computer programming, and we give an opportunity to have the training. The second thing, the training what we provide is in the second and third semester will be aptitude training in the development of general aptitude, then to how to write a resume, how to face the interview. Maybe some students will be feeling I know everything, but what we have seen is that many students lose those knowledges because we don't have an English class we don't have continuous English classes for B.Tech course. So many people lose that aptitude test. You don't try that for 3-4 years. Naturally, you will lose that skill. So naturally, we want to refresh it. So second and third year, we'll have training in aptitude test, all those things. Third year, that means just before the placement, we will still give computer programming advanced level, so that whoever wish to go towards software field will be getting an advantage. So this is our training pattern. So what we likes to, anyway, time is about 2 hours. What we placement is trying to offer is good placement to the students. And we don't take up placement below 3 CTC. Our college does not take below 3 CTC. And so naturally, if you see the private colleges like Rajagiri or maybe Muthoot or Christ, if you see the placement, the list of companies, you will find companies with less than 3 CTC, maybe 10,000. I still know per month 10,000 I have seen in Rajagiri list. So one thing you need to remember is that our placement cell does not go for underrated companies, packages, etc. Underrated packages, because we value the student. And in order to have that one, we try to give the right training. So it is important to take up the right training. Along with that, have good relation with the teachers so that you can improve your resume by having organized the events, then do online courses, do
internships, so that your resumes will be in better form. So remember these things. Have good relation with teacher, so that you have to have three things. One is internship, one is online courses, other one is organizing the events. These are very important. This is about the teacher at the college. Other side is the parents. Have good relation with parents. Any problems, any events, try to consult the parents. They will have the solution. Don't bring in monkeys. It's the story of monkey. Remember the story of monkey, the cat and the monkey. The two cats sharing the bread. Monkeys come in between. If they come in between, they'll take the thing away and go. So remember, the monkeys are there in our campus. Surely there are a lot of monkeys. There are a lot of people trying to take away from you your dreams. So be away from them. Remember, your age, the specialty of your age is that when I say like this, today you will be like that. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും. ടുഡേ ആ മങ്കീനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം, മങ്കീനെ കണ്ടാൽ മാറി നിൽക്കും. നാളെ മങ്കി വന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ, you will say bad about me, the monkey is a good person at that time. So remember the story of monkey. There are monkey outside. Stay away from the monkey. So you will be in a better situation after 3 years, get the placement. Any questions? Any questions? And one more thing, I'll just add it because there's some 10 minutes left. One is important companies that come to our campus. Maybe I'll say a couple of them. Maybe earlier TCS, that is Tata Consultancy Service, and Cognizant were coming. They were recruiting mass. There was mass recruiting, taking 100 students. But there are core companies also. Maybe if you take mechanical, you will find MRF coming, you will find Reliance Industries coming, you will find other companies also coming and taking mechanical students. Civil students, you will find L&T coming, Shobha coming, taking civil students. The electrical also, the many other companies come. Chemical engineering, because I have seen the question from chemical engineering branch. Chemical engineering, we have Reliance coming, Nayara coming. Those are petrochemical industries. We have Air Water India, Petromac, etc. coming here. Computer science, there are many companies coming, but the challenge is that there are still some students cannot qualify the exam just because they don't have the right knowledge to they cannot write, they don't have right knowledge or right dimension of coding to crack the exam. So that is a drawback. So maybe electronics, we have this time we have Tejas Network has taken 5 students. That's the first time a company is coming, a core company. We have Anora, which makes semiconductors. They are coming. There are many core companies coming here. So these are the list. And there are, if you come to placement, you will find a long list of companies coming here. So you can see the website also, list of companies coming here. And that too, we don't have updated many times. There are still more companies to be added. Any other questions? I think Jayshree madam, shall I wind up?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, okay. Sir, Shall I, you doctor? have generously taken the time to enlighten us about the crucial role of our placement cell plays in fulfilling the dreams of graduate students. Thank you, Dr. Subin Paulos, for our insightful session. We truly appreciate your dedication and guidance in helping us achieve our placement goals. Thank you, sir. ഈവനിങ് 3:30 മറ്റേ അടുത്ത സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ മോർണിംഗിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ലിങ്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എവരിബഡി പ്ലീസ് ഫിൽ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാനാണുള്ളത്. ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇൻ ദ സെൻസ് 3:30 11 o'clock തൊട്ട് നമ്മുടെ KTU സെഷൻസ് ആണ്, ആസ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ. From 11 to 12:30 you have KTU session. From 2 to 3:30 you have valedictory function and in the online mode itself by KTU. At 3:30 we have a session by GCTCR, just a feedback session. It will be a very short Google Meet. The UG Dean will be hosting the Google Meet. And also at 3:30 the Google form for the feedback session, feedback remarks will be opened. It is already posted in the website. It will be open at 3:30. So all of you can just enter the Google Meet, whose link is given in the website, at 3:30 after all the KTU sessions. And it will be a very short session. Then you can fill in the feedback form, whose link is given in the website, at 3:30. Okay, so we have come to the last day, and only a very few sessions are pending. Hope all of you had a nice time in this induction program. Thank you.
Okay, so good afternoon to all. So we are coming to the end of our induction program. So this is the last session, and which is meant to get the feedback from the students about the program. So I've already enabled the Google form, and the link is given in the website. So the students can log into that link and give you feedback. It's already started, so you can take your time, half an hour. So it will be open till 4:15. So please give your valuable suggestions, and that will help us to improve this kind of programs in the next year. So basically, this program, this induction program, it's a mandatory regulation of AICTE. Uh, so it's meant to have a cushioning period for those students who are coming from a different atmosphere into a college campus. So this gives you a cushioning period, and moreover, it gives you the information about the college, the various facilities available in the college, and you get an opportunity to get along with your other companions, friends in this program, so that you feel comfortable before you actually start your classwork. So your classwork will start from Monday onwards, 18th onwards. So this 1 week program, it is meant to make you comfortable in the campus, and I hope in the meantime you had acquired some knowledge also, like some of the general topics, actually, which is meant to transform these students into a good citizens, having social commitment. So we had certain sessions based on such topics also. So and before leaving, I would like to uh, express my sincere thanks to the coordinator Jayashree, Professor Jayashree of MCA department, who is heading the HRD cell, and she is actually coordinated all this program for the students. Last year also she had coordinated this program. So I would like to express my sincere thanks to Professor Jayashree and her team, the all HRD cells. Similarly, I would like to express my sincere thanks to the volunteers, the NSS volunteers who had been there throughout the program to help Jayashree and her teammates for the smooth conduct of the all the sessions. So thanks to all. And now I would request all of you to do this feedback session by logging on to the given link. Thank you all. Jayashree, would you like to add something? Yeah, nothing much, sir. The program went on well, and I would like to thank all the speakers who had actively involved in the sessions, and the students who have listened patiently. I believe the offline sessions were more effective. We know about the online sessions, how it goes, but I believe all the offline sessions were very fruitful, and the students have benefited out of it. So there's nothing much to add. All the best for your coming 4 years, students. So please fill the feedback, and after they can leave right now, sir. Yeah. So as I said, Monday onwards, the students can go to the respective departments and coordinate with the department and start their classes. Okay. All the best. Thank Okay, you, thank sir. you. Thank you, ma'am. Now it's time to wind up today's program. I thank you all for your patient listening. May your journey through B.Tech be filled with hard work, growth, and success, and may you pass out with flying colors. Thank you.